The audio visible గా ఉంది, సారీ audible గా ఉంది అండ్ స్క్రీన్ విజిబుల్ గా ఉందా? ఓకే, ఫైన్. ఇవాళ నేను అనుకున్నట్టు జస్ట్ ఆ 2 sums కంప్లీట్ చేద్దాం. నేను మీకు టెస్ట్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ చెప్పాలేమో అని డౌట్ పడ్డాను స్టాటిస్టిక్స్ లో, బట్ నాకు ఇంకో ఐడియా స్ట్రైక్ అయింది, మేబీ ఈజీ వే టు డీల్ విత్. సో నిన్న అయిన డిస్కషన్ ఏదైతే అయిందో అక్కడ దాకా సమ్ చేశారు మీరు, విచ్ ఇస్ బేసికల్లీ నెగిటివ్స్ పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ ఇది ఐడెంటిఫై చేశారు. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. ఇది దెన్ ఏది కంటిన్యూస్ నడిచే అది ఒక రన్ అన్నారు. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇది 1 రన్, ఇది 2, సెకండ్ రన్, ఇది 3rd రన్, తర్వాత ప్లస్ వస్తే 4th రన్ అవుతుంది, లేదు ఇమీడియట్ మైనస్ వస్తే 3rd రన్ కంటిన్యూ అవుతున్నట్టు. సో ఇది ఒకటి చేసాం, ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. దెన్ ఇవి కౌంట్ చేశారు. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇది 6 అనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్ ఈక్వల్ టు నిన్న 8 వచ్చింది నాకు గుర్తుంది, రైట్. దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్స్ కౌంట్ చేసాం, అవి 11 వచ్చినట్టుంది. నెంబర్ ఆఫ్ నెగిటివ్స్ కౌంట్ చేసాం, 8 వచ్చినట్టున్నాయి. సో టోటల్ 19 పాయింట్స్. బికాస్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ చేంజ్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం మనం, 20 వేరియబుల్స్ ఇచ్చినట్టున్నాడు. సో చేంజ్ కాబట్టి 19 వచ్చినట్టున్నాయి. సో 11 and 8. అనాలిసిస్ లో 19 ఉంటే కనుక డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ n-1, సో 18 తీసుకోవాలనుకున్నాం. దీనికి యాక్చువల్గా స్లైడ్ డిస్కషన్ ఉందనుకున్నాం, which is degrees of freedom 18 ఎందుకు అనేది. అగైన్ ఇట్స్ ఎ స్టాటిస్టికల్ థింగ్, మీ ఎగ్జామ్కి అయితే అక్కర్లేదు, బట్ మేబీ జస్ట్ ఎ స్మాల్ వే ఆఫ్ అప్రోచింగ్ ఇట్. మీరు చేస్తున్న పని ఏంటంటే పాపులేషన్ డేటా తీసుకుని ఈ డేటాకి అనాలిసిస్ ఆర్ పాపులేషన్కి యావరేజెస్ కట్టడం ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ కాబట్టి ఇందులోంచి ఒక శాంపుల్ పికప్ చేసి ఈ శాంపుల్ నుంచి వచ్చిన స్టాటిస్టిక్ని పాపులేషన్ పారామీటర్ ఎస్టిమేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నారు. సో శాంపుల్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేసిన మీన్ని స్టాటిస్టిక్ అంటాడు. ఆ మీన్ పాపులేషన్కి అసైన్ చేస్తే, అంటే ఎగ్జాంపుల్ నేను శాంపుల్కి వచ్చిన యావరేజ్ 28 ఉందనుకోండి, దెన్ పాపులేషన్ యావరేజ్ కూడా అరౌండ్ 28 ఉంటుంది అని నేను అసైన్ చేస్తే, అంటే నా డెసిషన్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ శాంపుల్. యాక్చువల్ పాపులేషన్ మొత్తం అనాలిసిస్ చేయడానికి కుదరదు. సో ఒక శాంపుల్ తీసుకున్న శాంపుల్ నుంచి వచ్చిన అనాలిసిస్ని పాపులేషన్కి అసైన్ చేస్తున్నాను. సో శాంపుల్లో కట్టిన ఈ 28 సపోజ్ బి స్టాటిస్టిక్. ఈ స్టాటిస్టిక్ని శాంపుల్ స్టాటిస్టిక్ని పాపులేషన్ పారామీటర్కి అసైన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెప్పేటప్పుడు ఏమంటాడంటే ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాపులేషన్ లార్జ్, ఇందులోంచి నేను శాంపుల్ పికప్ చేశాను. ఈ శాంపుల్ సే 28 యావరేజ్ వచ్చినప్పుడు, సే ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ శాంపుల్ 26, 28, 32, సే మేబీ 30 ఏదో ఉందనుకోండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు అనాలిసిస్లో ఏమిటంటే మీరు శాంపుల్ కనుక పికప్ చేసింది 28 యావరేజ్ ఉండి కంటిన్యూస్గా ఓవర్ ఏ పీరియడ్ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ నుంచి వచ్చిన యావరేజ్ ఈ 28కి కన్ఫర్మ్ అవుతే కనుక మీరు నెక్స్ట్ పికప్ చేసేటప్పుడు యువర్ శాంపుల్ ఇస్ గివెన్ అస్ 28. సో మీరు ఒక 4 వేరియబుల్స్ పికప్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడైతే 4 పికప్ చేస్తున్నారో ఈ 5th వన్ వేరియబుల్ ఏదైతే పికప్ చేయాలో దట్ హ్యాస్ టు బి సంథింగ్ విచ్ షల్ మేక్ ద యావరేజ్ 28 అని. ఓకే, అంటే ఈ 5th వేరియబుల్ పికప్లో మీకు ఫ్రీడమ్ లేదని. ఓకే, యూ కెన్ పికప్ 4 వేరియబుల్స్. ఆ 4 వేరియబుల్స్ దాకా ఓకే, దట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్, but 5th variable has to be something which will make the average 28 and because you're already based on number of measures you picked up a sample average of 28. మీరు తీసుకుంటూ నెక్స్ట్ దానికి వచ్చేసరికి ఆ n ఏదైతే ఉందో నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అందులో 4 పికప్ చేసేదాకా ఓకే, బట్ 5th వన్ పికప్ చేసేటప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ సే 5th వన్ ఏ 32 or 40 ఉందనుకోండి. ఓకే, దెన్ యావరేజ్ ఆబ్వియస్లీ విల్ నాట్ బి 28 అనుకుందాం. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 28 యావరేజ్ అవ్వాలంటే నేను ఇందులోంచి 2 షిఫ్ట్ చేయొచ్చు. దాని ఇక్కడ ఎక్సెస్ ఎంత ఉంది, 4 ఉంది. సో మేబీ 24 ఆన్సర్ రావాలేమో, రైట్. ఒకసారి కట్టేస్తే మీరు 54, 86, 126 is equal to 140. సో 14 రావాలా? నేను ఎక్కడ తప్పు చేసాను, 54, 86, 116 ఇది. సో 24 రావాలి, రైట్. సో మీరు ఇక్కడ ఎక్స్ కడితే ఇట్ విల్ బి 24 కదా, రైట్.
So x is 24, right? So x is 24. So any value other than 24 will not make it 28. So there is no freedom for you to choose. The fifth variable has to be 24 and okay. Whereas first case lo when you picked up 26 బదులు example 28 వచ్చింది, 38 వచ్చింది, just in case extreme 40 వచ్చింది, then again 22 ఏదో వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఈ 4 మీరు యాడ్ చేస్తే 78, 86, 106 దాటిపోయినట్టుంది. ఓకే, సో మేబీ ఇది 20 ఉంది అనుకుందాం. సో 66, 86 అండ్ 108. నాకు 40 రావాలంటే 140 రావాలంటే ఐ నీడ్ టు పికప్ 32. సో ఫిఫ్త్ వన్ హ్యాస్ టు బి 32. బట్ మిగతా 4 మారే. నా శాంపుల్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే పైన ఉన్న వాటికి దీనికి సంబంధం లేదు, సో మారే. బట్ ఫిఫ్త్ మాత్రం ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ చాయిస్ టు చేంజ్. ఒకసారి 4 సెలెక్ట్ చేసేసాక సో ఐ విల్ లూజ్ 1 degree of freedom విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ సింగిల్ శాంపుల్ అయితే. అదే 2 sample టెస్ట్ అంటాడు, అక్కడైతే 2 degrees of freedom పోతుంది. ఓకే, సో దట్స్ n-1 degrees of freedom అవుతుందని. సో ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉంటే అందులో ఒక ఫ్రీడమ్ పోతున్నాడు. ఇది చాలా సూపర్ఫిషియల్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ థింగ్స్ ఇది, బికాస్ స్టాటిస్టికల్లీ దాని టెర్మినాలజీ ఇస్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. బట్ జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ మీ ఎగ్జామినేషన్ అండర్స్టాండ్ దట్ మీకు 19 values ఉన్నాయి. సో మీ degrees of freedom will be n-1, which is 19 minus 1, 18 degrees of freedom. ఓకే, సో ఎగ్జామ్లో ఆ కింద ఇచ్చినప్పుడు ఆ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు మీకు, ఈ 2.062 into 2.101 and 1.734. అది 18 degrees of freedom దగ్గర వెతకడానికి మీకు ఇప్పుడేం టేబుల్ పట్టదు, వాడే డైరెక్ట్ ఇచ్చేస్తున్నాడు. పాత మాడ్యూల్లో ఏం చేశారంటే ఒక 18 degrees of freedom దగ్గర ఒక వాల్యూ ఇచ్చాడు, నెక్స్ట్ 19 degrees of freedom దగ్గర ఒకటి ఇచ్చాడు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి. బట్ మీరు ఎప్పుడు వాడాల్సింది ఆ నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ కలిపేసి ఎన్ని ఉన్నాయో అది -1. ఓకే, సో దట్ విల్ ఆల్వేస్ బి యువర్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. 90% అనుకోవడం మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయడు, ఒకటే ఇస్తాడు. బట్ ఒకటి ఇవ్వకుండా మోర్ దాన్ 1 ఇస్తే డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ at 19 ఇచ్చి 18 ఇచ్చి 17 అలా ఇస్తే కనుక మీరు చూస్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ సమ్లో 18 ఎలా వచ్చిందంటే మీ నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్స్ అండ్ నెగిటివ్స్ కలిపితే మొత్తం 19 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. సో 1 degree of freedom తగ్గాలి బికాస్ సింగిల్ శాంపుల్ మెజర్ ఇది. సో 19 minus 1, 18 degrees of freedom. ఓకే, ఈ కాన్సెప్ట్ స్టాటిస్టికల్, సో మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఆర్ మీ ఎఫ్ఎంకి రిలేటెడ్ లేదు. జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ యూ నీడ్ టు పికప్ 18. ఓకే, సో అది అర్థం అవుతే చాలు. దెన్ మీ స్టెప్స్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఇచ్చేసారు, నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ పికప్ చేశారు, n-1 degrees of freedom అంటున్నారు. మీరు మీన్ కట్టారు, మీన్ ఫార్ములా గుర్తుందా? మీన్ నిన్న ఎలా కట్టారు ఫార్ములా? ఓకే, 2n1 n2 by n1 plus n2 plus 1 ఇది మీన్ చేశారు. దెన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కట్టారు, దీనికి ఏం వాడారు, μ-1 which is our mean into μ-2 divided by n-1 root. ఈ n-1 is again 18 degrees of freedom దగ్గర ఉన్నది. ఓకే, సో ఇది కట్టారు. ఇది కట్టాక దెన్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ తీసుకున్నారు. ఇక్కడ నేను జస్ట్ ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్కి వెళ్తున్నాను. ఎందుకు దిస్ విల్ బి లైక్ లాజికల్లీ ఈజీ టు కంక్లూడ్ ఈ బేస్ మీద తీసుకుంటే. ఎగ్జాంపుల్ నిన్న మనం ఒకటి అన్నాం విచ్ ఇస్ రెగ్యులర్ చేంజెస్ ఉంటే, అంటే ఇలా ఉందనుకోండి. ఓకే, ఇలా ఉంటే కనుక దేర్ విల్ బి లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్ విల్ బి లోయర్ అన్నాం. సో నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్ లోయర్ ఉంటే కనుక ఆబ్వియస్లీ యూ కెన్ ప్రెడిక్ట్ వాట్ ద నెక్స్ట్ మూవ్ ఇస్. వెన్ యూ కెన్ ప్రెడిక్ట్ ఆబ్వియస్లీ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ వర్క్ అవుతుంది, టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఈజ్ వర్కింగ్, విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వీక్ ఫార్మ్ ఎఫిషియన్సీ అన్నాం, నాట్ వీక్ ఫార్మ్ ఎఫిషియన్సీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ మార్కెట్ ఈజ్ ఇన్ఎఫిషియంట్ అన్నట్టు. ఓకే, ఇది ఒకటి అన్నాం. సేమ్ థింగ్ మళ్ళీ నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్ టూ హై ఉంటే, టూ లో ఉంటుంది, లోయర్ అన్నప్పుడు టూ లో ఉంటే, టూ హై ఉంటే, then obviously you can obviously predict the market.
సో ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసుకున్నాం, ఎగ్జాంపుల్ మైనస్ ప్లస్ ఆల్టర్నేటివ్. సో నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్ ఆర్ హై. సో ఆటోమేటికల్ అగైన్ దర్ ఇస్ అ ప్రెడిక్షన్ అన్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు మీ అనాలిసిస్లో ఏమంటున్నాం అంటే ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి. మీ N1 N2 ఇక్కడ 19 ఉన్నాయి, 11 + 8. సే ఇదే పాజిటివ్ నెగిటివ్ని నేను ఇలా రాయొచ్చు కదా, మైనస్ ప్లస్ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్. నాకు మైనస్ 8 రావాలి, బట్ ప్లస్ మేబీ 11 రావాలి. సో ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ మేబీ ఎన్ అయ్యి 4 అయ్యి 5 అయింది, ప్లస్ 2 3 4 5 ప్లస్ చేసి మైనస్ చేయండి 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 ఇలా రాయొచ్చాను. ఓకే, ఇక్కడ ఆబ్వియస్లీ 19 ఉన్నాయి, 19లో 7 మైనస్లు ఉన్నాయి, దెన్ ప్లస్లో ఆబ్వియస్లీ 11 ఉన్నాయి, ఆర్ 8 మైనస్లు ఉన్నాయి, 11 ప్లస్లు ఉన్నాయి. ఓకే, విచ్ మీన్స్ బట్ స్టిల్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎస్టిమేషన్ ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్ మారుతున్నాయి. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది, బికాజ్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్. దీన్నే నేను ఇలా కూడా రాయొచ్చు కదా, 7 మైనస్లో ఆర్ 8 మైనస్లు వరుసగా రాసేసి ప్లస్ 11 వరుసగా రాసేయచ్చు. సో అప్పుడు చాలా తక్కువ రన్స్ ఉన్నాయి. మీ మీన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ N1 and N2, అంటే ఆ 11 and 8 మీద డిపెండెంట్ అయ్యి ఉంది. 11 and 8 డినామినేటర్ ప్లస్ చేస్తున్నారు, న్యూమినేటర్ 11 and 8 మల్టిప్లై చేస్తున్నారు, +1. అంటే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్ నేను ఇలా అరేంజ్ చేసినా లేదా ఇంకా ఎలా అరేంజ్ చేసినా ఆబ్వియస్లీ నా మీన్ విల్ రిమైన్ ద సేమ్ at 10.26. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ ఫస్ట్ పాయింట్ మీకు అర్థమైందా నా బాధ ఏంటనేది? ఈ స్టేట్మెంట్ అర్థమైందా? విచ్ ఇస్ నేను ఎలా అరేంజ్ చేసినా నా మీన్ మారట్లేదు, రైట్? సో ఇది అర్థం అవుతే ఇది సపోజ్ టు బి ద మీన్ ఫర్ ద టోటల్ డేటా. ఓకే, irrespective of whether the data is arranged like ఏంటంటారు ఆల్టర్నేటివ్లీ ఆర్ సీక్వెన్షియల్లీ. సో ఇక్కడ ఆల్టర్నేటివ్గా ఆల్మోస్ట్ అరేంజ్ చేశాను నేను, ఇక్కడ సీక్వెన్షియల్గా అరేంజ్ చేశాను. బట్ నా డేటా ఎలా అరేంజ్ చేసినా 11 పాజిటివ్స్ అండ్ 8 నెగిటివ్స్ ఉన్న ఏ డేటాకైనా ఇదే మీన్ ఉంటుంది. సో విచ్ ఇస్ జనరల్గా 11 8 ఉన్నదానికి యావరేజ్ ఎంత ఉండాలి రన్స్ అనేది అది చెప్తుంది. 10.26 is supposed to be like an ideal average, a calculation. Ideal average ki ideal standard deviation can be a 2.06. So మీరు నిన్న యూస్ చేసి కట్టిన రేంజ్ ఏదైతే ఉందో 5.93 to 14.59, 5.93 to 14.59 is supposed to be ideal range within 95% confidence, right? With a 95% confidence. Okay, సో ఈ మధ్యలో ఉంది అని అంటే కనుక ఇట్ ఈస్ నేదర్ టూ లో నాట్ టూ హై. మీకున్న యావరేజ్ నేదర్ టూ లో నాట్ టూ హై. మీకున్న యావరేజ్ వాజ్ మనం కట్టాం నెంబర్ ఆఫ్ కౌంట్స్ చేస్తే రన్స్ 8 వచ్చాయి. సో 8 ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ ఈ 2 వేరియబుల్స్, అంటే అది మరీ తక్కువ లేదు మరీ ఎక్కువ లేదు, యావరేజ్ మధ్యలోనే ఉంది. యావరేజ్ మధ్యలోనే ఉంది అంటే మరీ తక్కువ మరీ ఎక్కువ ఉంటే యూ కెన్ ఆబ్వియస్లీ ప్రెడిక్ట్ అంటే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ వర్కౌట్ అవుతుంది. బట్ యావరేజ్లో ఉంటే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ won't work because you can't predict. Technical analysis won't work, which means obviously technical analysis work అవ్వట్లేదు అంటే ఇట్స్ a weak form efficient market నేను అనుకున్నాం మనం. ఓకే, సో అందుకని ఇది కంక్లూజన్. సో యాక్చువల్గా టూల్ టైట్ టెస్ట్ అవన్నీ హైపోథసిస్ టెస్టింగ్ ఉంది, అదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుందేమో అనుకున్నాక నాకు అనిపించింది మేబీ దిస్ ఇస్ ద బెటర్ అప్రోచ్. ఎందుకంటే దీనికి స్టాటిస్టిక్స్ మీకు పెద్దగా అర్థం కాక్కర్లేదు. If you just understand like what is the basic thinking beyond this run test అనేది, then you are fine with that. సో అందుకని ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇది 8 అనేది వచ్చిందో 8 అనేది ఇట్ రిప్రజెంట్స్ an average value which is close enough to the ideal average. ఐడియల్గా 10 ఉంటే it is neither too low nor too high. That is what the data is saying. And 10 అనేది పాయింట్ ఎస్టిమేట్ అవుతుంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ అ పాయింట్ ఎస్టిమేట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ ఎ ఇంటర్వెల్ ఎస్టిమేట్. ఆ ఇంటర్వెల్ ఎలా తీసుకుంటున్నానంటే బేస్డ్ ఆన్ మై కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్. సో 95% కాన్ఫిడెన్స్ దగ్గర అయితే ఒకటి వస్తుంది, 90 దగ్గర అయితే ఒకటి వస్తుంది. సో ఆ రెండింటికి కూడా వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ ద ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఆర్ బిట్వీన్ ద ఇంటర్వెల్. సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు ద ఐడియల్ యావరేజ్. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నేదర్ టూ లో
neither too high, which means I cannot predict it. ఎప్పుడైతే నేను ప్రెడిక్ట్ చేయలేని అంటున్నానో టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్. ఎందుకంటే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నేను పాస్ట్ ప్రైసెస్ బట్టి ఫ్యూచర్ని ప్రెడిక్ట్ చేయగలిగితే అది టెక్నికల్ అనాలిసిస్. ఇప్పుడు నేను చేయలేను అంటున్నాను. ఎప్పుడైతే నేను టెక్నికల్ అనాలిసిస్ వర్కౌట్ అవుతుంది అంటున్నానో ఇట్ ఈస్ వీక్ ఫార్మ్ ఎఫిషియంట్. ఎందుకంటే నేను మీరు నేర్చుకుంది వీక్ ఫార్మ్ ఎఫిషియంట్ మార్కెట్లో టెక్నికల్ వోంట్ వర్క్ బట్ ఫండమెంటల్ అండ్ ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ విల్ వర్క్ అని. వేరాస్ సెమీ స్ట్రాంగ్లో టెక్నికల్ won't work, fundamental won't work, only inside trading will work అని. అండ్ లాస్ట్ దాంట్లో స్ట్రాంగ్ ఫార్మ్ ఆర్ ఫుల్లీ స్ట్రాంగ్ ఆర్ ఏదైతే మేజర్ స్ట్రాంగ్ ఎఫిషియెంట్ మార్కెట్ ఉందో ఆ ఎఫిషియెంట్ మార్కెట్లో ఆబ్వియస్లీ నథింగ్ వర్క్స్ అన్నారు. ఓకే, సో ఇది ఓకేనా? ఈ సమ్ ఎగ్జామ్లో ఇస్తే మీరు ఇది చేయగలరా? ఈ ఫామ్లో ఎనీవే మీరు నేర్చుకోవాలి. ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఏదో ఒకటి చెప్పండి దుర్మార్గులు. అర్థమైందా? ఓకేనా? లేకపోతే ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నో డౌట్స్. ఓకే. సో అగైన్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఇట్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఉన్నాయి కొద్ది గొప్ప. ఇస్తే ఆ డేటా కింద ఇస్తాడు. యూ నీడ్ టు జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ అండ్ డిసైడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ వీక్ ఫార్మ్ ఎఫిషియంట్ ఆర్ నాట్. సో ఇది యాక్చువల్గా అయితే ఇంకో విధంగా చేయొచ్చు. దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కూడా నల్ హైపోసిస్ అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోసిస్. మీకు వచ్చాయి ఇప్పుడు స్టాటిస్టిక్స్లో నల్ హైపోసిస్, ఆల్టర్నేటివ్ హైపోసిస్. మీ సిఏ ఫైనల్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవేం డీల్ చేయలేదు. సారీ, సో అక్కర్లేదు. బట్ ఒకవేళ మీకు వచ్చే స్టాటిస్టిక్స్ ఫౌండేషన్లో అంటే మేబీ ఈ బేస్ మీద ఇదే పైన ఏదైతే కంక్లూజన్ ఇచ్చామో దాన్నే మళ్ళీ కంక్లూజన్ ఇవ్వచ్చు. మీకు స్టాటిస్టిక్స్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోసిస్ ఉందా మీ సిలబస్లో? టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోసిస్ అని ఉందో లేదో మర్చిపోయారా? లేకపోతే ఓకే, ఎనీవే ఇది చేయగలరు కదా అలాగా కొన్ని కానీ. ఓకే, ఇంకో రూట్ ఎందుకు? ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ కొరిలేషన్ టెస్ట్ ఉంది. ఇది ఎగ్జామ్లో అగైన్ వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ 2021లో అడిగారు. ఇది Mr. X is of the opinion that market has recently shown the weak form of efficiency అని. In order to test the validity of his impression, he has collected the following data relating to the movement of the Sensex for the last 20 days. ఇక్కడ చెప్పాడు చూడండి, టు టెస్ట్ ద వీక్ ఫార్మ్ మార్కెట్ ఎఫిషియన్సీ యూజింగ్ ఆటో కొరిలేషన్ టెస్ట్. సీరియల్ కొరిలేషన్ కూడా చేస్తుంటారు, ఆటో కొరిలేషన్ ఆర్ సీరియల్ కొరిలేషన్. ఆ టెస్ట్ యూజ్ చేయమంటే టేకింగ్ ఎ టైమ్ ల్యాగ్ ఆఫ్ 10 days. ఓకే, సో ఇది దిస్ వాజ్ సర్ప్రైజ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే ఇది ఇచ్చేదాకా ఎగ్జామ్లో టెక్స్ట్ బుక్లో కానీ ఎక్కడికైనా డేటా లేదు. ఈజీ టెస్ట్ అది యాక్చువల్గా. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ పూర్తిగా అనేవేర్ అయితే స్టాటిస్టిక్స్ నేర్చుకుంటే కొద్ది గొప్ప ఈజీ. బట్ లేకపోతే కనుక దెన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి, అది స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇబ్బంది అని. ఓకే, బట్ కాన్సెప్ట్ ఇది ఈజీ. సో మీరు మీ నోట్స్లో ఏం చేస్తారంటే ఈ సమ్ దాకా 20 days ఇచ్చాడు కదా డేటా, 20 days. ఓకే, 10 marks 8 marks 20 days ఇచ్చాడు. వాడు అక్కడ చెప్పాడు చూడండి టేకింగ్ టైమ్ ల్యాగ్ ఆఫ్ 10 days అని. ఓకే, సో మీ నోట్స్లో ఏం చేస్తారంటే 10 days కింద రాయడం స్టార్ట్ చేయండి. అంటే నేను ఎక్సెల్ తీసుకుంటున్నాను, మీరు ఎలా క్యాలిక్యులేటర్లు పట్టుకోవట్లేదు నాకు అనిపించింది. సో మీ బద్ధకానికి అట్లీస్ట్ ఎక్సెల్లో నాకు డేటా 10 days కింద, ఎందుకంటే వాడు క్లియర్గా చెప్పాడు ద టైమ్ ల్యాగ్ ఈస్ బేసికలీ 10 days అని. చూసుకోండి అక్కడ చెప్పాడు 10 days టైమ్ ల్యాగ్. సో 20 days ఉన్నాయి కాబట్టి 10 days టైమ్ ల్యాగ్ కింద తీసుకుంటున్నాడు. సో నేను 1 2 వేస్తున్నాను డేటా డేస్ కింద. ఇది డే అనుకుందాం, 10 days కావాలని. ఓకే, దెన్ ఫస్ట్ 10 days క్లోజ్ వాల్యూస్ నాకు అవసరం, ఓపెన్ హైలో అనవసరం. మీ మార్జిన్ మనీ అవి కట్టినప్పుడు కూడా యూర్ ఆల్వేస్ కన్సర్న్ విత్ ద క్లోజ్ వాల్యూ. సో నేను ఆ క్లోజ్ వాల్యూ వేస్తున్నాను 33,453.99. ఎవరైనా మీ దగ్గర ఉండదేమో షేర్ చేయాలి. వాల్యూస్ కాపీ. ఓకే, ఓకే, నా కన్సర్న్ ఈజ్ విత్ 33,453.99. దెన్
33,434. మీ నోట్స్లో నోట్ చేయండి, జస్ట్ ప్రాక్టీస్ వన్కి వస్తుంది 0.83. దెన్ 33,431.93, 33,803.41, then 333,70.93. సో ఫస్ట్ 10 చోట రాయండి. 33,71.93, 33,340.75, 430.98, next 435.08, then 33301.97, then 33259.03. Okay. Then next 10 days, so which is like, oh, next 10 days. So 11th day నుంచి 33,251. 10 days lag అని వాడే చెప్పాడు. సో అందుకని తీసుకున్నాం. 5 days lag అని ఉంటే దెన్ ఆబ్వియస్లీ కోరిలేషన్ 4 సార్లు బ్రేక్ అయ్యేది. బట్ ఎగ్జామ్ దాకా జనరల్లీ ఓన్లీ 2 టైమ్స్ బ్రేక్ అయ్యేటట్టు ఇస్తాడు డేటా అంతా. సో 33,251, 251.53, then 33,285.89, 33329.28, మారిపోయింది. 33329.28. Okay. Then the 14 is 33,284.17, 19.78, okay. So third one is 33329.28. 333, oh, నేను 322 రాసాను. Okay. 33329.28. Okay. Okay. Then last one is 33319.61. అసలు 333 ఇగ్నోర్ చేస్తే పోయేదేమో, బట్ ఎనీవే ఇది మీకు వాడు ఇచ్చిన డేటా అని. సో 10 కింద రికార్డ్ చేయండి. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ డిఫరెన్స్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ సిరీస్కి సిరీస్ 1 అనుకుంటే అండ్ సిరీస్ 2 అనుకుంటే ఫస్ట్ స్టెప్కి డిఫరెన్స్ తీసుకోండి, విచ్ ఈజ్ లైక్ ఇక్కడ నుంచి సెకండ్ నుంచి -1. ఆబ్వియస్లీ తగ్గింది. సో అందుకని సేమ్ అవి. సో మీ నోట్స్లో ఈ డేటా వస్తుంది, విచ్ ఇస్ సెకండ్ -1, థర్డ్ -2, ఫోర్త్ -3, సో ఆన్. దెన్ దీనికి కూడా సిమిలర్లీ డిఫరెన్స్, అంటే ఎవ్రీడే ఎలా చేంజ్ అయింది అన్నది. సో ఆబ్వియస్లీ H7 -6. ఓకే, సో ఇది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ సిరీస్ అండ్ సెకండ్ సిరీస్ దానికని. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్గా స్టెప్ వేసేయచ్చు, బట్ మీరు ఈ 2 సిరీస్కి కొరిలేషన్ కట్టాలి. దీనికి కొరిలేషన్ కట్టాలి. సో మీకు కొరిలేషన్ గుర్తుండుంటే ఎలా కట్టాలి కొరిలేషన్ మీరు ఆల్రెడీ చేసారు. కొరిలేషన్ కట్టడం అనేది పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్. సో ఇప్పుడు ఈ డేటా కొరిలేషన్ కట్టాలి. ఐ మీన్ ఎక్సెల్లో సింపుల్ కదా, అది ఈక్వల్ టు కొట్టి కొరిలేషన్ ఫార్ములా ఇస్తే ఇచ్చేస్తుంది. బట్ మీరు కట్టి నాకు ఆన్సర్ చెప్తే వీ కెన్ కంపేర్ ఇట్. గుర్తుందా ఫార్ములా? నేను ఇవ్వాలా పోనీ? ఇప్పుడు మాట్లాడుతాం అనుకున్నా. గాయత్రి గారు అంటే మైకే చూపించట్లేదు.
గాయత్రి గారు మీకు ఫార్ములా గుర్తుందా? సుగుణ గారు గుర్తుందన్నారు. మైక్ ఆన్ చేసి చెప్పండి పర్లేదు సుగుణ గారు. కొరిలేషన్ ఎలా వస్తుంది? ఎందుకంటే మీ టెక్స్ట్ బుక్ కూడా వెరైటీగా చేశాడు, అది మీరు చేయక్కర్లేదు, బట్ ఎలా వస్తుంది? ఎవరైనా మైక్ ఆన్ చేసి చెప్తే ఓకే, ఆర్ మీరు కష్టపడి టైప్ చేసినా ఓకే, బట్ ఆన్ చేసి చెప్పచ్చేమో, ఎంతో మంది లేం కదా. Covariance xy by the standard deviation x into standard deviation y. Right, so it's covariance of xy divided by standard deviation x and standard deviation of y. How do you calculate covariance of xy? Root over x minus x bar, root over x minus x the whole square. You use means are there. That's true, we use mean there, but is there a root over there? No, covariance, no root is there. No root is there, right? Even while explaining covariance, we thought that it is simply nothing but similar to variance, where variance is supposed to be the difference between with itself, or the difference among itself, whereas covariance is supposed to be difference with another variable, right? So instead of sigma x minus x bar whole square by n, which is supposed to be the variance, this is just sigma x minus x bar into y minus y bar by n kada. So basic formula kada, మీరు మర్చిపోతే sigma x minus x bar into y minus y bar by n is the covariance. Then covariance of xy divided by sigma x sigma y is the correlation. ఈ covariance ఒకవేళ ప్రాబబిలిటీ ఇస్తే ఎలా కడతారు? ప్రాబబిలిటీ ఇస్తే sigma pi x minus x bar into y minus y bar. ఇవి ఎక్కడొక్కడ తగులుతుంది సమ్లో మీకు పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్. ఓకే, సో మినిమం ఫార్ములాస్ దాకా బట్టి పడడం ఏదో చేయడం ఏదో చేయండి, రైట్? ఎనీవే ఆ రివిజన్కి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అవి చేస్తాం, అది ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇంతకీ కోవేరియన్స్ అది కట్టగలగాలి. పోనీ మీకు అది టైం అవుతుంది అనుకుంటే నేను జస్ట్ చేస్తున్నాను, బట్ ఇది హోంవర్క్ కింద చేయండి. కోరిలేషన్ ఇది మీకు కట్టని రావాలి. సో మీ కొరిలేషన్ 0.40534 వచ్చినట్టు. ఓకే, సో మీకు స్టెప్స్ అర్థమవుతే ముందు మీరు చేసింది వాడిచ్చిన 20 డేటా పాయింట్స్ని ల్యాక్ 10 అన్నాడు. సో 10 డేటా పాయింట్స్ కింద విడగొడతారు. విడగొట్టాక చేంజ్ ఎంతో చూస్తున్నారు. చేంజ్ అన్నాడు కాబట్టి 10 డేటా పాయింట్స్ ఉంటే 9 చేంజెస్ వస్తాయి. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు 9 వచ్చి ఉంటాయి, 3, 6 and 9. సో చేంజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రీవియస్ దానికన్నా నెక్స్ట్ ఎంత పెరిగిందో ఎంత తగ్గింది. దెన్ సెకండ్ దానికి కూడా సేమ్ చేస్తారు. ఈ రెండింటికి కొరిలేషన్ కడుతున్నారు. ఓకే, సో ఈ కొరిలేషన్ 0.405 ఏదో వచ్చింది. కొన్ని మీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చెప్పండి నాకు. 0.405 అంటే కొరిలేషన్ లాంగ్వేజ్లో ఏవన్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు ఎక్స్ అండ్ వైకి. కొన్ని కొరిలేషన్ దేని మధ్యలో ఉంటుంది? నిజంగా రాక్ చెప్పట్లేదా లేదా? -1 to 1 మధ్యలో ఉంటుంది కదా. సో ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటి? -1 ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి? -1 ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి? హై డైవర్సిఫికేషన్, దట్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పోర్ట్ఫోలియో. పోర్ట్ఫోలియోతో అనట్లేదు, ఇన్ జనరల్ కొరిలేషన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. -1 ఉందంటే ఎక్స్కి వైకి దెర్ ఇస్ అ పర్ఫెక్ట్ నెగిటివ్ కొరిలేషన్. పర్ఫెక్ట్ నెగిటివ్ కొరిలేషన్ ఉండడం అంటే ఎక్స్ కనుక లీనియర్గా మారుతుందని కూడా. సో ఎక్స్ ఎంత పెరిగితే వై అంత తగ్గుతుందని పర్సంటేజ్లో. ఇన్వర్స్ రిలేషన్ ఎనీవే. నెగిటివ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్వర్స్. సో ఈవెన్ -0.03 ఉన్నా నెగిటివ్ రిలేషనే, బట్ వెరీ లో కొరిలేషన్ ఉన్నట్టు. 1 ఉంటే హైలీ కొరిలేటెడ్, అంటే ఎక్స్ పెరిగితే వై పెరుగుతుంది, అది కూడా
chances are that చాలా ఎక్కువ రిలేషన్ లో పెరుగుతుందని. Whereas 0.405 is reasonably okay correlation. ఎంతో కొంత correlation ఉందని. But there is no precise judgment as to ఎగ్జాక్ట్ ఏంటి, కరెక్ట్ ఏంటి, తప్పు ఏంటి, ఆ జడ్జ్మెంట్ ఏం లేదు. సో 0.405 ఇస్ రీజనబుల్ కొరిలేషన్ ఇన్ సెన్స్ మరీ లో లేదు, మరీ హై లేదు, బట్ ఎంతో కొంత కొరిలేషన్ ఉంది. ఇప్పుడు వాడు అనేది ఏంటంటే మీరు 2 డిఫరెన్సెస్ కి మధ్యలో కొరిలేషన్ కట్టారు. అంటే దీనికి కొరిలేషన్ కట్టారు. కొరిలేషన్ ఎంతో కొంత ఉంది. ఎంతో కొంత కొరిలేషన్ ఉందంటే మీనింగ్ దీని పాత్ బట్టి, సిరీస్ 1 పాత్ బట్టి సిరీస్ 2 పాత్ ఎంతో కొంత జడ్జ్ చేయొచ్చు అని. ఎలా చెప్తున్నారు అలాగా అంటే కొరిలేషన్ ఉంది అంటే ఆ రెండింటికి ఎంతో కొంత రిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి చెప్పొచ్చు అని మీరు. సో పాత్ 1 బట్టి పాత్ 2ని ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చా అంటే ఎక్కువ ఛాన్సెస్ లేదు, కానీ ఎంతో కొంత ఎస్టిమేట్ అయితే చేయొచ్చు అంటున్నాను. ఎప్పుడైతే నేను ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు అంటున్నానో పాత్ 2 బట్టి ఇంకొక పాత్ 3 అంటే నెక్స్ట్ 10 days కూడా ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చా అంటే 1 కి 2 కి అయితే రిలేషన్ ఉందో అదే రిలేషన్ ఉందనుకుని నేను థర్డ్ సిరీస్ ఒకటి క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓ థర్డ్ సిరీస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే ఐ కెన్ ఎస్టిమేట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 10 days అని. ఎప్పుడైతే ఐ కెన్ ఎస్టిమేట్ అంటున్నానో ఎస్టిమేట్ చేయగలను అని అంటే టెక్నికల్ వర్కౌట్ అవుతుంది కదా. సో సిన్స్ నేను జస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నాను, దిస్ విల్ బి యువర్ కంక్లూజన్. సిన్స్ correlation is reasonably పాజిటివ్, ఓకే, ఎక్కువ తక్కువ లేదంటున్నాం, ఓకే, ఎక్కువ ఉందనట్లేదు. బికాజ్ ఎక్కువ ఉండడం అంటే 0.8, 0.7, 0.9 ఆ రేంజ్ లో ఉంటే రీజనబుల్లీ పాజిటివ్. దేర్ ఈజ్ ఎ పాసిబిలిటీ టు ప్రెడిక్ట్ ద డేటా ఫర్ ఫ్యూచర్. ఎప్పుడైతే ఈ పాసిబిలిటీ ఉందన్నారు యూ కెన్ ప్రెడిక్ట్ అని, టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఈజ్ వర్కింగ్. టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఈజ్ వర్కింగ్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ వీక్ ఫార్మ్ ఎఫిషియన్సీ. ఎందుకంటే వీక్ ఫార్మ్ ఎఫిషియెంట్ అయితే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ విల్ నాట్ వర్క్. నాట్ వీక్ ఫార్మ్ ఎఫిషియెంట్ అంటే ఇన్ఫాక్ట్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ఎఫిషియెంట్ మార్కెట్. బట్ వాడు అడుగుతుంది టెస్ట్ ఆఫ్ వీక్ ఫార్మ్ ఎఫిషియన్సీ, యువర్ కంక్లూజన్ విల్ బి ఇట్ ఈస్ నాట్ వీక్ ఫార్మ్. నాట్ వీక్ ఫార్మ్ ఎందుకు అంటే ఆబ్వియస్లీ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ వర్కింగ్ అని చెప్పగలుగుతానంటే there is a correlation between the data for the first 10 days and next 10 days, which means you can obviously predict for the next 10 days. Again, that's a prediction. Exact గా చేస్తారు అనట్లేదు వాడు. So there is a reasonable chance that you can predict it. ఎప్పుడైతే ప్రెడిక్ట్ చేయగలరు అంటున్నారో టెక్నికల్ ఈజ్ వర్కింగ్, టెక్నికల్ వర్క్ చేస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వీక్ ఫార్మ్ ఎఫిషియన్సీ. ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ అది. బట్ సమ్హౌ మీరు మొహమాట పడి చెప్పకపోతే నాకు తెలియదు, కానీ దిస్ ఇస్ సర్ప్రైజింగ్ దట్ మీరు ఇంకా కోవేరియన్స్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చెప్పలేకపోతున్నారు, కొరిలేషన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చెప్పలేకపోతున్నారు. దిస్ ఇస్ బేసిక్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫ్ యువర్ సిపిటి ఆర్ ఫౌండేషన్. మళ్ళీ మనం మొన్న రిపీట్ చేసాం, మళ్ళీ మర్చిపోతున్నారు మీరు. ఓకే, కోవేరియన్స్ కొరిలేషన్ డిఫరెన్సెస్ కూడా మేబీ అడగడు, కానీ మీకు గుర్తుంటే కోవేరియన్స్ ఇస్ సపోజ్ టు బి ఇన్ అబ్సల్యూట్ మెజర్ అన్నాం. అబ్సల్యూట్ మెజర్ కాబట్టి ఇది -∞ to ∞లో ఏ వాల్యూ అని తీసుకోవచ్చు. కొరిలేషన్ ఇస్ ఏ రిలేటివ్ మెజర్. సో ఇది -1 to 1 లో ఏదో తీసుకుంటుంది. అండ్ కొరిలేషన్ ఇస్ సపోజ్ టు బి కంపారిటివ్, రిలేటివ్ అంటే కంపారిటివ్ మెజర్, దట్ ఈస్ యూనిట్ ఫ్రీ. దీనికి యూనిట్ ఉండదు, అంటే రూపీస్ లో కానీ దాంట్లో కానీ ఉండదు. వేరే కోవేరియన్స్ పర్సంటేజ్ లో ఉండొచ్చు, రూపీస్ లో ఉండొచ్చు, డిపెండింగ్ ఆన్ ఏది కడుతున్నారని, ఆర్ కేజీస్ లో ఉండొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ నేను కొరిలేషన్ బిట్వీన్ హెర్బివరస్ యానిమల్స్ అండ్ కార్నివరస్ యానిమల్స్ వెయిట్ కడుతున్నాను అనుకోండి, 2 kgs లో ఉంటాయి కాబట్టి మీ కోవేరియన్స్ కూడా kgs లో ఉంటుంది. ఆ రెండింటికి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉన్నాయన్న దానికి కడితే. బట్ కొరిలేషన్ ఇస్ యూనిట్ ఫ్రీ మెజర్. సో దీన్ని ఎక్కడైనా కంపేర్ చేయడానికి వాడచ్చు. బిట్వీన్ లైక్ 2 వేరియబుల్స్ ఏవైతే నోన్ ఉన్నాయో దానికి కట్టిన కొరిలేషన్ ని ఇంకో 2 వేరియబుల్స్ కట్టిన కొరిలేషన్ ని నేను కంపేర్ చేయొచ్చు. వేరస్ ఇది కంపేరబుల్ కాదు, బికాజ్ ఇట్స్ ఏ యూనిట్ థింగ్. సో కోవేరియన్స్ కి ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్ కొరిలేషన్, వేర్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు స్టాండర్డైజ్ ద థింగ్స్ అని. అండ్ కోవేరియన్స్ ఫార్ములా కూడా మీకు ఎందుకు ఈజీగా గుర్తు ఉండాలి అన్నది అంటున్నా అంటే అప్పుడు డిస్కషన్ లో కూడా అన్నాం, విచ్ ఇస్ కోవేరియన్స్ కెన్ బి నెగిటివ్ ఆర్ పాజిటివ్, బట్ వేరియన్స్ కెన్ నెవర్ బి నెగిటివ్ అని. కెన్ నెవర్ బి నెగిటివ్, ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ బి పాజిటివ్. ఎందుకంటే సిగ్మా x - x bar హోల్ స్క్వేర్ బై n అన్నాం. ఇది నథింగ్ బట్
ఇలా రాయొచ్చు కదా, సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్. సో వేరియన్స్ విత్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎప్పుడు నెగిటివ్ ఉండదు, ఎందుకంటే కామన్ సెన్స్ అది. ఎక్స్ పెరిగితే ఎక్స్ ఏమవుతుందంటే పెరుగుతుంది అంతే, ఎక్స్ తగ్గితే ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ తగ్గుతుంది అంతే. సో ఎక్స్ తో ఎక్స్ ఎప్పుడు వేరే డైరెక్షన్ మూవ్ అవ్వదు, సేమ్ డైరెక్షన్ మూవ్ అవ్వాలి. సో ఇట్ నీడ్స్ టు బి పాజిటివ్. మీకు వేరియన్స్ ఫామ్ లో ఆల్రెడీ బట్టి వచ్చు కాబట్టి కోవేరియన్స్ అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ బదులు ఇంకొక వై మైనస్ వై బార్ తో రిలేషన్ చూస్తే దట్ బికమ్స్ కోవేరియన్స్. సో వేరియన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కోవేరియన్స్ విత్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ వేరియన్స్. సో మీకు వేరియన్స్ ఫామ్ లో గుర్తున్నప్పుడు న్యాయంగా ఈ ఫామ్ లో కూడా గుర్తుండాలి. రూట్ రాదు, రూట్ ఉంటే ఇట్స్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ థింగ్, రైట్? అండ్ యూనిట్ మార్చారు కాబట్టి మీరు రూట్ తెస్తున్నారు అక్కడ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ కట్టేటప్పుడు. బట్ వేరియన్స్ ఈజ్ జస్ట్ సింప్లీ సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఇంటూ వై మైనస్ వై బార్ బై ఎన్. ఎనీవే మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో వాడు కొంచెం డిఫరెంట్ గా చేశాడు, లైక్ బీటా తీసుకుని బీటా నుంచి కొరిలేషన్ కట్టాడు. సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది ఆబ్వియస్లీ, బట్ ఐ థింక్ బెటర్ టు వర్క్అవుట్ త్రూ కోవేరియన్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్. ఓకే, సో ఇది మీ సమ్స్ దాకా రిలేటెడ్ టు సెక్యూరిటీ అనాలిసిస్. నిన్న నాకు సుగునగర్ మెసేజ్ పెట్టారు, లైక్ మిగతా ఏవో ఉన్నాయి అందులో టెక్నికల్ అనాలిసిస్ లో, లేకపోతే ఎలియాట్ థియరీ ఉంది, రైట్, డోజోన్స్ థియరీ ఉంది, ఇవన్నీ అవి రావా అని. వస్తాయి, ఓకే, నేను వదిలేస్తున్నాను కాదు, వస్తాయి. నేను మీకు టచ్ చేసింది మీరు ఏవైతే సమ్స్ చేసినప్పుడు అనాలిసిస్ చేయడానికి కష్టపడతారో అని. ఒక ఎగ్జాంపుల్సే ఈ పై సమ్మె ఉంది, ఈ సమ్లో ఫార్ములా మనం వాడిచ్చిన స్టాండ్ డివియేషన్ కాకుండా ఇంకోటి వాడాం ఒకటి. రెండు ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎందుకు అలా అవుతుంది అనేది ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం అని. ఆ మిగతావి కొద్దో గొప్ప రీజనబుల్ గా మీరు చదివితే కొంత అర్థం అయ్యే ఉన్నాయి. అండ్ ఆ ఎఫర్ట్ కి అంటే ఒక రీడింగ్ ఇవ్వండి తప్ప బట్టి పట్టకండి. ఏ 4 మార్క్స్ అడుగుతాడు, మీరు ఒక 3-4 పాయింట్స్ స్క్రిబుల్ చేయగలిగితే చాలు. సో ఒక రీడింగ్ ఇవ్వండి, బట్ స్టిల్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ విత్ ఇట్, మీకు అది కావాలి అంటే, ఎగ్జాంపుల్ సెక్యూరిటైజేషన్ ఐ థింక్ వి కవర్డ్ ఎవ్రీథింగ్, అండ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ వి కవర్డ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ ఇక్కడ నేను మొత్తం థియరీ కవర్ చేయలేదు, అందులో ఉన్నది అది, బికాస్ చాలా చాలా ఏంటంటారు ఎక్కువ ఉంది. సో మేబీ నేను ప్రతి పాయింట్ చెప్తే మీకు బోరింగ్ గా కూడా ఉండదు. ఎగ్జాంపుల్, వాడు అనాలిసిస్ చెప్తున్నప్పుడు ఇండస్ట్రీ కానీ ఎకానమీ కానీ ఎలా అనాలిసిస్ చేస్తా ఉన్నప్పుడు కంపెనీ అనాలిసిస్ లో కంపెనీ అనాలిసిస్ కి ఏ ఫ్యాక్టర్స్ చూడాలి అన్న చోట మీకు మీ తర్వాత ఎప్పుడైనా చూస్తే టెక్స్ట్ బుక్ లో నెట్వర్త్ ని చూడాలి, బుక్ వాల్యూస్ చూడాలి, అలాగే సోర్స్ అండ్ యూజ్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అంటే మీ ఫండ్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అవి చూడాలి, అలాగే క్రాస్ సెక్షన్ అనాలిసిస్ కానీ టైమ్ సిరీస్ అనాలిసిస్ కానీ చేయాలి అలా చెప్పాడు. క్రాస్ సెక్షన్ అనాలిసిస్ ఇస్ లైక్ అగైన్ ఫర్మ్ టు ఇండస్ట్రీ కంపారిజన్స్ చేయడం కానీ, లేదా కామన్ సైజ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే విత్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఏవైతే సిమిలర్ సైజ్ బిజినెస్ ఉన్నాయో దాంతో కంపేర్ చేయాలి. అలాగే సైజ్ అండ్ ర్యాంకింగ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ అని, సిమిలర్లీ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయి, మేనేజ్మెంట్ ఏంటంటారు క్వాలిటీ ఎలా ఉందని, సో క్వాలిటీ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అని, ఇలాంటివన్నీ కూడా చెప్పాడు వాడు కంపెనీ అనాలిసిస్ లో. బట్ మీకు నేను చెప్తా మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిన డేటా, జస్ట్ జనరలైజ్ డేటా. ఓకే, సో అందుకని అది నేను టచ్ చేయలేదు. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నేను మాట్లాడిన కంపెనీ అనాలిసిస్ మీరు ఇవాళ వెళ్ళి చూస్తే అందులో ఇంచుమించు ఉంటాయి. బ్యాలెన్స్ షీట్ చూడొచ్చు కంపెనీది, లేకపోతే దాని ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ చూడొచ్చు, గ్రోత్ రికార్డ్ లో పిఈ రేషియోలు అవి చూడొచ్చు, అలాగే నెట్ బ్లాక్ ఆఫ్ అసెట్స్ చూడొచ్చు, ఇవన్నీ. ఓకే, సో అందుకని అవి నేను టచ్ చేయలేదు. అలాగే మిగతా కూడా చెప్పాడు, ఎగ్జాంపుల్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ బాగుందా లేదా, అలాగే స్టాక్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంది, ఎక్కువ మంది మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్స్ పెట్టారా, ఎఫ్ఐఐ పెట్టారా, సో సిమిలర్ థింగ్స్. ఓకే, సో విచ్ ఇస్ మోస్ట్లీ బేసిక్ థియరీ. ఓకే, నథింగ్ టెక్నికల్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్. సో మీరు ఇప్పటికే నాకు డౌట్ ఉంది మీరు పడుకుంటున్నారో వింటున్నారో అని. సో అది చెప్తే ఇంకా పడుకుంటారని నేను టచ్ చేయలేదు, బట్ చదవండి. లైక్ ఎగ్జాంపుల్, వాడు టెక్నిక్స్ లో కూడా చెప్పాడు, లైక్ ఎకనామిక్ అనాలిసిస్ ఎలా చేస్తారని, లైక్ సర్వేస్ తీసుకుంటారు, దెన్ దెర్ సంథింగ్ కూడా బ్యారోమీటర్ అప్రోచ్ అని చెప్పాడు. మీకు తెలుసా బ్యారోమీటర్ లైక్ ప్రెషర్ మానిటరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా. సో అక్కడ లీడింగ్ ఇండికేటర్ అని, రఫ్లీ కోయిన్సిడెంట్ ఇండికేటర్స్ అని, అలాగే లాగింగ్ ఇండికేటర్స్ అని చెప్పాడు. లీడింగ్ ఇండికేటర్ ఇస్ అది వచ్చిన తర్వాత మీకు అర్థమైపోతుంది ఒక ఎకానమీలో చేంజ్ వస్తుంది అని. అంటే ఎగ్జాంపుల్సే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పడిపోతున్నాయి అనుకోండి, మేబీ లాంగ్ టర్మ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పడిపోతున్నాయి అనుకోండి, మేబీ రెషన్ వస్తుంది అని మీకు ఇండికేషన్. సో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పడిపోవడం అని ఇండికేషన్ వచ్చాక రెషన్ వస్తుందని, సో ఇట్స్ ఇస్ లీడింగ్ ఇండికేటర్. ఇన్ఫ్లేషన్ కానీ లీడింగ్ ఇండికేటర్ అవ్వచ్చు అని. కొన్ని లాగింగ్ ఇండికేటర్స్ కోయిన్సిడెంట్ ఇండికేటర్స్ అంటాడు. సో ఆ ఇండికేషన్ వచ్చినప్పటికే ఎగ్జాక్ట్ గా అదే టైంకి పని జరుగుతుంటుంది, విచ్ ఇస్ ఎ కోయిన్సిడెంట్ ఇండికేటర్. వేరే లాగింగ్ ఇండికేటర్ అంటే అది అయిపోయిన తర్వాత అర్థం అవుతుంది, ఇలా జరిగిందంటే ఇది జరిగిందని. ఓకే, సో మీనింగ్ లో ఉంది కదా, లీడింగ్ ఇస్ ముందే తెలిసాక ఆ ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది, కోయిన్సిడెంటల్ ఇస్ దాంతో పాటు జరుగుతుంటుంది సైమల్టేనియస్ గా.
లాగింగ్ ఇస్ ఆ ఇన్సిడెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుందో ఇండికేటర్ వచ్చింది, ఓకే ఇలా వచ్చింది అంటే ఇది అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ జీడిపి పడిపోయింది, దెన్ ఎకానమీ గ్రో అవ్వట్లేదు అని చెప్తున్నారు, బట్ అది అయిపోయి ఇక్కడ తెలుస్తుంది జీడిపి పడిపోయింది. సో దట్స్ లాగింగ్ ఇండికేటర్ లాగా. ఓకే, సో సిమిలర్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో అది మీరు చదవచ్చని. ఈ 3 క్వశ్చన్స్ మీరు చేయగలుగుతారని, ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఇది. సో ఇక్కడికి ఆ సెక్యూరిటీ అనాలిసిస్ అవ్వబోతాం. బట్ ఒకసారి ఇవాళ రేపు మీరు చదివి స్టిల్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ మీకు డిస్కషన్ కావాలి సెక్యూరిటీ అనాలిసిస్ పాయింట్ వైజ్, లైక్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ కావాలి అంటే ఐఎమ్ రెడీ టు ఆఫర్ ఇట్. కాబట్టి ఒకసారి చదవండి ఇవాళ, దాన్ని బట్టి నాకు గ్రూప్లో మెసేజ్ పెట్టండి. వీ విల్ డిసైడ్ వెదర్ యూ కంటిన్యూ విత్ సెక్యూరిటీ అనాలిసిస్ థియరీ ఆన్ మండే ఆర్ స్టార్ట్ ఎ న్యూ టాపిక్. ఓకే, అది కూడా ఒకటి ఉంది విచ్ ఇస్ మీకు కొన్ని సమ్స్ రెడీ చేశాను నేను డిస్కషన్ కోసం మెటీరియల్ కానీ. ఎగ్జాంపుల్ ఇది రివిజన్ ఎంటీపీ అండ్ రివిజన్ ఆర్టీపీ అని. సో సపోజ్ టు బి యాక్చువల్ నాకు మీకు రివిజన్ ఎలా చేయాలో నాకు అర్థం కాలేదు. ఒకటి ఫస్ట్ థింగ్ అంటే ఏ సమ్స్ మళ్ళీ కొత్తగా అన్ని సమ్స్ చేయిస్తామా అని. మోస్ట్లీ గ్రూప్లో పెట్టిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మోస్ట్లీ సమ్స్ దాకా మీరు చేసుకుంటారనో, మేబీ మీ అదర్ సబ్జెక్ట్ ప్రిపరేషన్ నడుస్తున్నట్టున్నాయి. సో సమ్స్ దాకా మీరు ట్రై చేసుకుంటారనో, లేకపోతే ఒక స్పెసిఫిక్ సమ్ ఉంటే దాని డౌట్ అడుగుతాం, పెద్దగా అక్కర్లేదు అన్నట్టు నాకు అర్థమైంది. కానీ నా కన్సర్న్ వాజ్ కొన్ని యూనిక్ సమ్స్ ఉన్నాయి. ఎగ్జాంపుల్ అందుకే దాని హెడ్డింగ్ కూడా అదే పెట్టాం, వివిఎన్లో యూనిక్ సమ్స్ అని. ఇవి ఆర్టీపీ ఎంటీపీలో మీ క్లాస్లో కొన్ని చేసాం, కొన్ని చెయ్యనివి. బట్ కష్టం ఈజీ కాదు, ఫస్ట్ టైం ఆల్మోస్ట్ మీరు చూస్తున్నాం అన్నట్టు. కొన్ని యాక్చువల్గా హోంవర్క్లో పెట్టాం పాత వాళ్ళకి, బట్ కొత్త బ్యాచ్ హోంవర్క్ తీసేసాం. సో ఈ సమ్స్ ఏమన్నా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అని అనుకున్నాను నేను. బట్ అగైన్ అది యువర్ కాల్. నేను ఈ మెటీరియల్ మీకు షేర్ చేస్తాను. కొన్ని లెందీ సమ్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఎగ్జామ్కి వస్తాయని కాదు. వెరీ 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 ఫ్యూ ఛాన్సెస్. నా సజెషన్ ఇస్ బెటర్ ఐసీఏ టెక్స్ట్ బుక్ కవర్ చేయండి, సిపిఈ మెటీరియల్ కవర్ చేయండి, దెన్ ఇవి మీరు అవి కవర్ చేశారంటే ఇవి నేను క్లాస్లో చేయిస్తాను. కొన్ని సమ్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సిపిఈ మెటీరియల్లో ఉంది కానీ దెర్ ఇస్ అ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ ఐసీఏ టెక్స్ట్ బుక్ అనుకున్నాం. సో అలాంటివి కొన్ని ఇంక్లూడ్ చేసాం. ఇది అగైన్ వెనకాల ఉంది టెక్స్ట్ బుక్ సమ్లో, ఇది మీకు ఎగ్జామ్ పెట్టినప్పుడు ఇచ్చాం, బట్ రొటీన్ సమ్ కాదని. సో రొటీన్ వన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని చేద్దాం అనుకున్నాను రివిజన్లో. అంటే ఎగ్జాంపుల్సే జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కోట్ చేస్తున్నాను. నేను బాండ్ వాల్యుయేషన్ రివైజ్ చేయాలనుకోండి, మేబీ నేను అనుకున్న థాట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే బాండ్స్లో వాల్యుయేషన్ ఫస్ట్ కావాలి. వాల్యుయేషన్కి వచ్చేసరికి టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఉన్నాయి. సో ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ యాన్యుటీ బాండ్ ఉంది, దాని వాల్యుయేషన్ ఫార్ములా ఏం రాస్తామని. సో యాన్యువల్. దెన్ మేబీ జీరో కూపన్ బాండ్ ఉంది, దానికి ఫార్ములా. ఇది రాసాక దాని మీద ఒక్కొక్క నెంబర్స్ డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు కదా. యాన్యుటీ బాండ్ అంటే నాకు 5 lakh పేయబుల్ ఉంది, 12% పర్ యానం ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, 5 years ఉంది అని అనుకుంటే ఆబ్వియస్లీ దీని బాండ్ వాల్యూ ఎంత కట్టచ్చు, ఫేస్ వాల్యూ ఇవ్వకుండా టోటల్ వాల్యూలో. సో ఇలా చేద్దామని అనుకున్నాం. అయ్యాక ఏవైతే క్రిటికల్ సమ్స్ కొన్ని ఉన్నాయో విచ్ రెగ్యులర్ సమ్స్ కానివి, ఓకే ఇవి ప్రాక్టీస్ చేద్దామని అని అనుకున్నాం. ఓకే, ఇది నేను అనుకున్న అప్రోచ్. మీకు ఏమన్నా ఎలా కావాలి, ఇలా వద్దు వేరేలా ఏమైనా చేద్దామంటే ఆ పని చేద్దాం. ఓకే, బట్ ఈ సమ్స్ నేను ఒకసారి మీ దాంట్లో గ్రూప్లో షేర్ చేస్తాను. అన్ని సమ్స్ ఇందులో లేనివని కాదు, ముందు కొన్ని చేసినవి ఉన్నాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఈ 13, 14 ఇవి చేసినవి ఉన్నాయి. బట్ కొంత లెందీ సమ్స్ అయినా, లేకపోతే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్న సమ్స్ అయినా అని నాకు అనిపించినవి తీసనేది. ఓకే, సో ఒకసారి షేర్ చేస్తాను. దాన్ని బట్టి మీరు ఏం చేద్దాం అన్నది మీరు ఒకసారి డిసైడ్ అయ్యి చెప్తే ప్రాక్టికల్గా అది ప్రొసీడ్ అవుదాం. ఓకే, ఫైన్. అయితే ఇది కాకుండా ఇంకొన్ని సమ్స్ ఉన్నాయి. ఒక పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్లో మిమ్మల్ని నేను ఒక కాన్సెప్ట్ వదిలేయమన్నాను, బట్ అది మన ఎగ్జామ్లో ఇచ్చాడు యాక్చువల్గా, విచ్ వాజ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. క్రిటికల్ లైన్ అది. సో క్రిటికల్ లైన్ది వదిలేమన్నా కానీ ఇచ్చాడు మన ఎగ్జామ్లో. సింపుల్, అది కష్టమేం కాదు, 5 to 10 minutes డిస్కషన్ అంతే. సో ఆ సమ్స్ ఎలాగో చేయాలి, అవి నేను షేర్ చేస్తాను ఎలాగో చేయాల్సినవి. ఐ మీన్ ఏవైతే కంపల్సరీ కావాలో అవి ఎలాగో నేను చేయిస్తాను. బట్ ఇక్కడ ఆప్షనల్ అని మీరు చూసుకుని ఒకసారి నాకు ఇండికేట్ చేయండి, దిస్ విల్ వర్క్ ఫైన్ ఆర్ మీకు ఇంకేమైనా కావాలా అని. ఓకే, ఈ మెటీరియల్ నేను ఎనివే షేర్ చేస్తాను, ఈ రెండు ఆర్టీపీ అండ్ ఎంటీపీలోంచి కొంచెం యూనిక్ సమ్స్ అని. ఓకే, సో మండే కలుద్దాం 7 o'clockకి. మీకు డౌట్స్ ఉంటే మీరు విడిగా మెసేజ్ పెట్టండి. బట్ అగైన్ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్, సమ్హౌ మీ కోవేరియన్స్ ఫార్ములా కానీ కొరిలేషన్ ఫార్ములా కానీ చెప్పకపోవడం, ఇట్ డజంట్ సౌండ్ నైస్ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ యు ఆర్ ఇన్ ద లాస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. మేబీ ఫస్ట్లో ఉంటే మొహమాటానికి చెప్పకపోతే నాకు తెలియదు, దట్స్ ఓకే. బట్ తెలియదు అని అంటే కనుక వీఆర్ మిస్సింగ్ ఆన్ సంథింగ్. ఆ మధ్య ఎప్పుడు నేను ఫార్ములాస్ దాన్ని ఒకటి షేర్ చేశాను, 27 pages.
బట్ అవేనా పోయింది ఆర్ మీ దగ్గర లేదు అంటే గనక చెప్పండి. మళ్ళీ నేను ఫార్ములాస్ దాంతో ఒక చోట సమ్మరీ ఉంది షేర్ చేస్తాను. హ్యాండ్ రిటన్ ఏదో ఉన్నట్టుంది కొంచెం సొట్టగా అయినా. బట్ ఏదో ఒకటి జస్ట్ కనీసం ఫార్ములాస్ మినిమమ్ చదవండి. మీరు ఇంకా చిన్న పిల్లలు కాదు కదా! నేను చెప్తే మీకు తిట్టినట్టు ఉంటుంది. బట్ ఓకే. నా బాధంతా ఎగ్జామ్ దగ్గరికొస్తున్నప్పుడు కూడా ఇంకా ఫార్ములాలు మినిమమ్ రాకపోతే సమ్ చేయడం పక్కన పెట్టండి. ఆ తర్వాత ఇష్యూ. ముందు ఫార్ములా అయినా కవర్ అవ్వాలి కదా! ఓకే. మీరు అటు వింటున్నారో లేదో కూడా తెలీదు. బట్ ఎనీవే. సరే ఇది మన ఆత్మఘోష. ఓకే. మండే 7కి కలుద్దాం. మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మెసేజ్ పెట్టండి. అండ్ ఆ హోంవర్క్ కింద ఇందాక ఏదో ఒకటి షేర్ చేసాం. ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ అది ట్రై చేయండి. రెండోది కొరిలేషన్ ఇక్కడ నేను ఎక్సెల్‌లో వేసాను. బట్ ఐడియల్‌గా మీరు ఎక్స్ బార్ కట్టి ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ అండ్ వై బార్ కట్టి వై మైనస్ వై బార్ 2 మల్టిప్లై చేసి దాన్ని టోటల్ చేసి డివైడ్ బై n చేయండి. n ఇక్కడ 9 అవుతుంది. సో అది కట్టండి. కట్టి ఆ 405 వచ్చిందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. దెన్ ఈ కంక్లూజన్ ఎలాగో గుర్తుంది కదా! ఈ కంక్లూజన్ ఈస్ ఇది. ఓకే. Since correlation is reasonably positive, there is a possibility to predict the data అన్నారు. If you are predicting something, then technical is working, which means it's not weak form efficiency. Okay. సో ఈ 3 సమ్స్ చూడండి. దెన్ చూద్దాం. ఓకే. ఫైన్. డన్. థాంక్ యూ. ఓకే. ఫైన్.